My name is Avanti, working in Government Degree College, Morta. Today our class is regression analysis, how to calculate bxy and byx. ఇప్పుడు మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామంటే అమ్మ తెలుగు మీడియం వర్షన్ వాళ్ళకి కూడా ఇదే పీరియడ్లో చెప్తున్నాను. సో ఏంటి అని అంటే మనం bxy రిగ్రెషన్ అనాలిసిస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు bxy byx ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని మనం చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం అదే మాట్లాడుతున్నాము. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా షార్ట్ బిట్లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ అమ్మ. ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా షార్ట్ బిట్లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, రైట్? సో లుక్ ఎట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఫస్ట్. If bxy is 0.852 and byx is 0.74, then calculate the coefficient of correlation. ఓకే అమ్మ. సో ఇది ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సిన ప్రాబ్లమ్. మనకి bxy ఇచ్చాడు, byx ఇచ్చాడు. ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసి మనము ఇప్పుడు కోరిలేషన్ కనుక్కోమని చెప్తున్నాడు. ద కోరిలేషన్ ఈజ్ ఆర్. మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ ద రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్స్ x on y and y on x. So the both equations are, when you are find it, the formula is x minus x bar is equal to r into y minus y bar. These r is equal to bxy divided by x square or sigma x bar divided by x square. These all are regression equations based on regression analysis, regression equation x on y and y on x. Okay ma. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఈ రెండు ప్రతిగమన సమీకరణాలు కనుక్కునేటప్పుడు ఎక్స్ మీద వై ప్రతిగమన సమీకరణం కనుక్కోవాలి అన్నా, వై మీద ఎక్స్ ప్రతిగమన సమీకరణం కనుక్కోవాలి అన్నా కూడా మనకి ఈ bxy byx అనేది రెండు యూజ్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి సో ఈ bxyని byxని ఈ రెండింటిని కూడా మనం ఇప్పుడు ఇవి కోరిలేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. కాబట్టి కోరిలేషన్ని సహసంబంధ పరంగా ఈ రెండింటిని యూజ్ చేస్తాం. కాబట్టి bxy రెండింటిని యూజ్ చేసుకొని ఎట్లా ప్రాబ్లం చేయాలి అనేది ఇప్పుడు. సో ద ప్రాబ్లం వచ్చి ఏంటి అంటే r is equal to అండర్ రూట్ bxy ఇంటూ byx అనేది ఫార్ములా. మనం హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ కోరిలేషన్ అంటే ద ఫార్ములా ఈజ్ r is equal to స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ bxy ఇంటూ byx అనేది ఫార్ములా, సహసంబంధం యొక్క ఫార్ములా అది. ఓకే, byx అనే దగ్గర ఉన్నాం. సో ద కోరిలేషన్ ఫార్ములా ఈజ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ byx ఇంటూ bxy. ఓకే అమ్మ. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, సహసంబంధం యొక్క ఫార్ములా ఏంటి? ఇక్కడ మనకి ఇది ప్రతిగమన విశ్లేషణ ప్రకారము సహసంబంధం ఫార్ములా ఏంటి అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ bxy ఇంటూ byx అనేది ఫార్ములా. ఓకే అమ్మ. సో ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్లో bxy వాల్యూ ఇచ్చాడు, byx వాల్యూ ఇచ్చాడు. ఓకేనా? ఇవి రెండింటిని ఇంటూ చేసి అండర్ రూట్ చేసుకుంటే మనకి సహసంబంధం వాల్యూ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, ద bxy ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.852 అండ్ byx ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.74. ఇవి రెండింటిని ఇంటూ చేసుకుంటాం. ద ఫార్ములా ఈజ్ కోరిలేషన్ ఈజ్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ bxy ఇంటూ byx అనేది ఫార్ములా. ఓకే, ఈ రెండింటిని ఇంటూ చేసుకుంటే 0.852 ఇంటూ 0.74 ఇంటూ చేసుకుంటే మనకి అండర్ రూట్ 0.6304 అనేది వచ్చింది. ఈ 0.6304 అనే దానికి రూట్ తీసేస్తున్నాము. రూట్ తీసేస్తే మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఏంటి అంటే 0.7939 అనేది వాల్యూ ఇది. ఓకే అమ్మ. సో therefore the coefficient of correlation is 7939 అనేది ఫార్ములా. సో ఇప్పుడు ద ఫార్ములా ఈజ్ కోరిలేషన్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ bxy ఇంటూ byx అనేది ఫార్ములా అవుతుంది. ఓకే అమ్మ. ఇదే విధంగా తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి సహసంబంధం యొక్క గుణకము ఏంటి అంటే అండర్ రూట్ byx ఇంటూ bxy అనేది ఫార్ములా అవుతుంది. ఓకే, these are the short bit problem in this session. And then second one more problem is, I told you, regression coefficient of x on y is minus 0.95 and the regression coefficient of y on x is minus 0.48. Calculate the correlation of coefficient. The value of correlation when we have to find out the correlation of coefficient is, we have to find it, and the values of y on x is equal to 0.95, the x on y is equal to 0.48. we have to calculate the correlation of coefficient. ఇప్పుడు మనం ఈ రకంగా దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంది. సో దీన్ని ఏమనుకుంటున్నాం మనము, bxy is equal to minus 0.95, byx is equal to minus 0.48. so same, the formula is correlation of coefficient is
ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ bxy ఇంటూ byx అనేది ఫార్ములా అవుతుంది. రైట్ అమ్మ. సహసంబంధం యొక్క గుణకం ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి? ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు bxy ఇంటూ byx అనేది bxy ఇంటూ byx అనేది ఫార్ములా అవుతుంది. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చేస్తున్నాం. మనకి ఆల్రెడీ in question already we have to taken values of byx and byx and bxy. The both values are when we have to multiply, then the result is came back and we have to calculate the under root value is this bxy into byx. The result should become on coefficient of correlation. ఓకే అమ్మా. ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది అని అంటే bxyని byxని రెండింటిని ఇంటూ చేయడం వల్ల మనకి సహసంబంధం యొక్క విలువ వస్తుంది. దీన్ని సహసంబంధ గుణకము అని పిలుస్తున్నాము. సో ఇది మనము ప్రతిగమన విశ్లేషణ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడే వస్తుంది. ఓకే అమ్మా. దెన్ ద ఆన్సర్ ఈస్ bxy is equal to 0.95, byx is equal to 0.48 when we have to calculate the multiply them. So r is equal to square root of byx into bxy. ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే మనకి bxy వాల్యూ వచ్చేసి 0.95 ఇంటూ 0.48. the both values are multiplied them. So the answer is 0.456. 0.456. The value is if please remove the square root. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూకి మనము అండర్ రూట్ వాల్యూ తీసేస్తున్నాము. ఈ రూట్ వాల్యూ తీసేయడం వల్ల మనకు వచ్చింది 0.675 అనేది వాల్యూ అవుతుంది. రైట్ అమ్మా. ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే ద సైన్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ అండ్ రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్ విల్ బి ద సేమ్ as the sign of regression coefficient is negative, so the correlation coefficient is also in a negative value. But in question the both values are like byx and bxy values, both values are minus values. So the answer will be ultimately the answer will be comes on negative values also. అదే విధంగా మనకి క్వశ్చన్లో byx వాల్యూ అయినా bxy వాల్యూ అయినా రుణాత్మక విలువలను మాత్రమే ఇచ్చాడు. సో ఆ రుణాత్మక మనకు వచ్చే ఆన్సర్ కూడా రుణాత్మకంగానే ఉంటుంది. ఇది ఇప్పుడు మనం కనుక్కుంటున్న వాల్యూ. ఓకే అమ్మా. దెన్ we have to calculate another one. Right. Following the particulars are submitted to you, find out the correlation coefficient and standard deviation of y. So the values are x is equal to 0.72y, y is equal to 0.854x and variance of x is equal to 16. మనకి ఏమి ఇచ్చాడమ్మా ఇక్కడ దిగువనిచ్చిన కోరిలేషన్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ సహసంబంధ గుణకమును y యొక్క ప్రామాణిక విచలనాన్ని కనుక్కోమంటున్నారు. మనకి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? సహసంబంధం యొక్క గుణకాన్ని కనుక్కోమని చెప్తున్నాడు మరియు ప్రామాణిక విచలనం y యొక్క ప్రామాణిక విచలనాన్ని కనుక్కోమని చెప్పాడు. The answer is find out the correlation of coefficient and then standard deviation of y. Okay ma. The x values are 0.725. Y means byx is equal to 0.72 and the y value is 0.854. X means the bxy value is 0.854. Right amma. The bxy value is 0.72 and byx value is 0.854. Okay. Variance of x is equal to 16. Then sd of x is equal to 16. It is called under root. Remove the under root of 16. The answer will be 4. R is equal to bxy into byx is equal to under root of 0.72 into 0.854. The value is when we have to multiply both amounts 0.6148. When we have to remove the root value, the answer will be 0.784. Coefficient of correlation is 0.784. Okay amma. దెన్ ఇప్పుడు తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి చెప్తున్నానమ్మా. వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మనకి ఏమన్నాడు ఇక్కడ? ఎక్స్ యొక్క విచలనము అని అన్నాడు. ఎక్స్ యొక్క విచలనము 16 ఉంది. ప్రామాణిక విచలన గుణకము అంటాం కదా. సో ఎక్స్ యొక్క విచలనము 16 అన్నప్పుడు ఈ 16కి మనం ఎప్పుడైతే రూట్ తీసేస్తున్నామో ఆ రూట్ తీసేసినప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఇక్కడ 4 అవుతుంది. ఈ 4ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటున్నాము.
సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ bxy ఇంటూ byx అన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మనకి బోత్ వాల్యూస్ ఆర్ ఇచ్చాడు, bxy వాల్యూ ఇచ్చాడు, byx వాల్యూ ఇచ్చాడు, ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసుకుంటున్నాము. సో అండర్ రూట్ ఆఫ్ 0.72 ఇంటూ 0.854 క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే మనకి ఒక వాల్యూ అనేది వస్తుంది, అది కూడా అండర్ రూట్ అమౌంటే ఉంటుంది. సో అండర్ రూట్ ఆఫ్ 0.6148 అనేది వస్తుంది. ఈ 0.6548 అనే అమౌంట్ని ఎప్పుడైతే మనం రూట్ తీసేస్తున్నామో అసలు ఆన్సర్ మనకు వచ్చేస్తుంది, దాన్ని 0.784 అంటున్నాము. ఇప్పుడు మనకి దేర్ఫోర్ సహసంబంధ గుణకము ఆన్సర్ వచ్చేసి 0.784 అనేది వాల్యూ వచ్చింది. రైట్ అమ్మా. ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలి, మనకి ఇంకా క్వశ్చన్లో ఏమని ఇచ్చాడు, స్టాండర్డ్ డేవియేషన్ ఆఫ్ y అన్నాడు. సో ఎప్పుడైతే మనం y యొక్క ప్రామాణిక విచలనాన్ని కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఏదైతే మనకి bxy వాల్యూ ఇచ్చాడో bxy వాల్యూ ఉంది, x వాల్యూ ఉంది. సో y యొక్క ప్రామాణిక విచలనం కనుక్కోవడానికి ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే ఒకసారి ప్రాబ్లం చూద్దాము. bxy is equal to r into sdx divided by sdy అనేది ఇచ్చాడు. bxy వాల్యూ ఎంత ఉంది, 0.72 ఉంది. సో r ఎంత ఉంది, 0.784 ఉంది. ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఎంత వచ్చింది, 4 వచ్చింది. సో sdy ఒకటి కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, మనము ఈ వైని అడ్డగుణకారంగా బయటికి తీసుకెళ్తున్నాం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు బయటికి తీసుకెళ్తే డివైడెడ్ బై ఫార్మెట్లో ఉంది, మల్టిప్లై ఫార్మెట్లోకి వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 0.72 ఇంటూ sdy అవుతుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.784 ఇంటూ 4 యాస్టేజ్గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీనిని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఈ 0.72 ఇంటూ y ఉన్న ఫార్మేట్ని మనము మళ్ళీ ఈ 0.72ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు బయటికి పంపించేస్తే అది ఇంటూ ఫార్మేట్లో ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా డివైడెడ్ బై ఫార్మేట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు sdy ఈజ్ ఈక్వల్ 0.784 ఇంటూ 4 డివైడెడ్ బై 0.72. ద ఆన్సర్ విల్ బి 4.355 అనేది ఆన్సర్ వచ్చింది. రైట్ అమ్మా. ఇదే క్లాస్ని ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ పిల్లలకి చెప్తున్నానమ్మా. when we have to find out the standard deviation of y, the formula is y. When we have to find out the bxy value and already in question given the value of sdx, so we have to calculate r value also. When we have to find out the sdy value, there is a simple the formula of bxy is equal to r into sdx divided by sdy. In question we have the values, or bxy value is there, r value is there, sdx value is there. So we have to find out the sdy value, right ma? So 0.72 is equal to the r value is 0.784 into the x value, the sdx value is 4 divided by sdy. Then we have to by cross multiplication. So y is equal to, when we have to once cross the is equal to it should be when the multiply format, it should be changed on divided by format. So sdy is equal to 0.72 is equal to 0.784 into 4 is as it is. Then the y is separate them, the 0.72 value have to cross will be one more time cross the is equal to the value is the value is when the multiply format to change it into the divided by format. So the answer will be 0.72 is equal to 0.784 into 4 divided by 4. So the cross multiplication y is equal to 0.784 into 4 divided by 0.72. The answer will be 4.355. The standard deviation of y is 4.355. This is the answer. Okay, ma. And then the next problem is, these all problems are short bit problems ma. The coefficient of correlation between two variants of x and y is 0.95 and the regression coefficient y on x is equal to 0.82. Find out the regression coefficient of x on y. The r value is in question, the r value is two variants on each other. Coefficient of correlation is two variants, both on x on y ones and y on x. The two values are 0.95 and the regression coefficient of y on x is 0.82. The value of r is equal to 0.95 and the x on y, the byx value is 0.82. When we have to find out the x on y, it is called bxy. In question, the formula of r is given and x on y, it is called bxy is given, and when we have to find out the byx, this is a problem.
రైట్ అమ్మా. ఈ క్వశ్చన్లో మనకి ఆర్ వాల్యూ ఇచ్చాడు, బీవైఎక్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. మనం కనుక్కోవాల్సింది బిఎక్స్వై వాల్యూ ఒకటి కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా. ద ఫార్ములా ఆఫ్ కోరిలేషన్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా బీవైఎక్స్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ బిఎక్స్వై ఇంటూ బీవైఎక్స్. రైట్ అమ్మా. సో ఆర్ వాల్యూ మనకి ఎంత ఇచ్చాడు 0.95, బీవైఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 0.82 వెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది బిఎక్స్వై. రైట్ అమ్మా. 0.95 ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఎక్స్వై ఇంటూ 0.82. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. ఇప్పుడు మనం సపరేట్ చేయాలి అంటే స్క్వేరింగ్ ఆన్ ది బోత్ ద సైడ్స్ లైక్ బిఎక్స్వై హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 0.82 హోల్ స్క్వేర్ అనేది చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం 0.95 ఇంటూ 0.95 ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఎక్స్వై ఇంటూ 0.82 అండ్ టు బిఎక్స్వై ఇంటూ 0.82. రైట్ అమ్మా. సో 0.95 ఇంటూ 0.95 ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఎక్స్వై ఇంటూ 0.82 అనేది కామన్ తీసుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే రెండు స్క్వేర్ చేసుకుంటే స్క్వేర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇది క్యాన్సిల్ చేసుకోవడం కోసం, రూట్ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవడం కోసం మనం 2 times తీసుకున్నాము. రైట్. సో 0.95 ఇంటూ 0.95 డివైడెడ్ బై 0.82 ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఎక్స్వై. ఇట్ ఈస్ అ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. 1.1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఎక్స్వై. ద రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆన్ వై రైట్ లైక్ బిఎక్స్వై వాల్యూ ఈజ్ 1.1. ఓకే అమ్మా. అమ్మ ఒక్కసారి తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ పిల్లలు చూడండి. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఆర్ వాల్యూ ఇచ్చాడు, బీవైఎక్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. మనం కనుక్కోవాల్సింది బిఎక్స్వై వాల్యూ కనుక్కోవాలి. సేమ్ ఇది వరకటి ఫార్ములా లాగే కనుక్కుంటున్నాము. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఎక్స్వై ఇంటూ బీవైఎక్స్ అనే ఫార్ములా ప్రకారం కనుక్కుంటున్నాం. మనకు ఆర్ వాల్యూ 0.95గా ఉంది. అండర్ రూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ బీవైఎక్స్ కామన్గా తీసుకున్నాము అండ్ బీవైఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి 0.82 అది యాస్టీస్గా తీసుకున్నాం. అయితే ఇప్పుడు మనము ఏదైతే రూట్ ఉందో ఈ రూట్ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవడానికి 2 times లైక్ స్క్వేర్ చేసుకుంటున్నాం. ఉన్న వాల్యూస్ని స్క్వేర్ చేసుకుంటున్నాం. లైక్ ఈజ్ఈక్వల్ టు ముందు కానీ ఈజ్ఈక్వల్ టు తర్వాత కానీ స్క్వేర్ చేసుకుంటున్నాము. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ పిక్చర్లో కనిపిస్తున్నట్టు 0.95 ఇంటూ 0.95 దాన్ని 2 times స్క్వేర్ చేసుకున్నాము ఈజ్ఈక్వల్ టు బిఎక్స్వై ఇంటూ 0.82 అండ్ 1 more time ఇంటూ బిఎక్స్వై ఇంటూ 0.82. ఇవి రెండు ఇంటూ ఫార్మెట్లో ఉన్నప్పుడు ఈ రూట్ అనేది క్యాన్సిల్ అయ్యి సింగిల్ పీస్గా మిగులుతుంది. రైట్. అప్పుడు 0.95 ఇంటూ 0.95 ఈక్వల్ టు బిఎక్స్వై ఇంటూ 0.82 అనేది కామన్ అవుతుంది. ఈ రెండింటి మధ్య ఇంటూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి బిఎక్స్వై వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి ఈజీ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే వన్స్ ఈజ్ఈక్వల్ టు దాటిందో అది డివైడెడ్ బై ఫార్మేట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఈజ్ఈక్వల్ టు దాటి బయటకు వచ్చేస్తున్నాము. 0.95 ఇంటూ 0.95 డివైడెడ్ బై 0.82 ఈజ్ఈక్వల్ టు బిఎక్స్వై. రైట్ అమ్మా. ద ఆన్సర్ ఈజ్ 1.1. దేర్ఫోర్ మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, రిగ్రెషన్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆన్ వై ఈజ్ 1.1. ప్రతిగమన గుణకము ఎక్స్ మీద వై యొక్క ప్రతిగమన గుణకము మనకి ఎంత వచ్చింది 1.1. దానిని బిఎక్స్వైగా పిలుస్తున్నాము. ఇది టుడేస్ క్లాస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ మెన్షన్ ది చాట్ బాక్స్ అమ్మా. ఐ విల్ క్లియర్ ఇట్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చాట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి, నేను క్లియర్ చేస్తాను. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్, స్టే స్ట్రాంగ్. గుడ్ డే. ఓకే అమ్మా. సేఫ్ లర్నింగ్.